2 без 15, уважаеми слушатели. Това е следобедния блок с гости, които ви обещах. Сега започвам най-напред от дамата, макар че Лили Друмева не се чувства на гости в това студио. Тя си е съвсем наша. Да, здравей, собствена, драго. както се каза, ако преведа от английски. Здрасти, Лили. Здрасти, всеки понеделник съм Точно тук така. от 19 часа. Предаването Нови хоризонти с Лили, което е за бизнес и кънтри музика. И Лари Бийл, който е с мен, е редовен гост. Той има рубрика във втората част на предаването по скайп. Обажда се наживо от Сан Франциско и разказва какво се случва в Силициевата долина. А това е мястото в Калифорния, където се създава компютърната индустрия, високите технологии, иновациите, и винаги е много интересно да чуя материалите му, които е подготвил, новините от меката на иновациите. А в първата част на предаването гостуват гости от предприемаческите среди, които се занимават с стартъпи, инвестиционни фондове, и някои от гостите ми в момента са в правителството, така че предаването е very, very high profile, както се казва. Точно така. И търпи развитие не само самото предаване, но и гостите му. Дори. Така е, да. Welcome, мистер Бил. Имах възможността да чуя в предварителния разговор, че това е 12-то ви идване в България. Наистина трябва да ви харесва България, след като вече дозина пъти сте тук. Кога за първи път не дойдохте? Кога за първи път чухте за България, ме любопитно? When did you first hear about Bulgaria? I sent a letter to every ambassador in Europe saying that I wanted to come, my wife and I, and present a program that would help kind of deliver what we thought was a reality of who Americans were. Because we Писах на thought всички that посолства и посланици в Европа, тъй като с съпругата ми имаме една програма, която искахме да представим. because we didn't feel that the media was doing a good job of projecting who the values that we felt needed to be expressed. So we put together a show using to really focus on common values, and we decided let's have our Native Americans and cowboys talk about what America is like, since they have been around the longest in our country. Не ни харесваше как американците се представят на света, и затова искахме да докараме една трупа от истински индианци и каубои, което е всъщност идентичността, символа на свободните хора, на свободния дух. So I sent a letter to all the ambassadors saying, if I wanted to bring this show for free into your country, would you at least promote us and help us do that? First country to respond, Bulgaria. И първата страна, която ми отговори, е България. And so the woman working at the embassy said, if you're planning to bring a show like this, you need to talk to one person and one person only. And I said, of course, who's that? Lili Drolova, a popular performer and organizer of events. И дамата в Американското посолство ми каза, че човекът, който може да организира това шоу и се занимава с кънтри музика, е Лили Друмева. So we met her in outside Geneva, Switzerland, at La Roche-sur-Foron. Срещнахме се в Швейцария. My wife and I went over what we wanted to do, and I asked her, would you be willing to do this? And she said yes. Попитахме Лили дали тя може да направи едно турне. So we came and we did how many shows in 9 different cities? И направихме представления 10, I think, 10 shows. 10 града. And she organized all the logistics. We didn't have to worry about anything other than what time to wake up in the morning, because she had to Не food. трябваше да мислим за нищо. She would travel ahead of time to make sure that the food that we were going to be served at lunch was appropriate. So when we arrived 2-3 hours later, A real royal treatment. oh, we had. So I said, how can I not love this country? Как да не обичам тази страна, като толкова добре се грижат за мен тук? Тук Лили спести да разкаже как също сте била непрекъснато стъпка напред и в менюто, и в организацията. Или това е история, която
Ами да, представи си да си в един автобус заедно с 20 действащи индианци и кълбой, включително вожда на племето Кроу, Хенри Рилбърт, двама кълбой, които никога не са били сред цивилизацията, израснали са на ранчото с кравите, изобщо не са виждали големи градове и изведнъж ги водиш в България. И направихме едно турне, където и моята група свираше кънтри музика и поезия на кълбои и индианци. Беше много интересно и забавно. Мисля, че беше 2014 година. От тогава работим с Лари и след това нашите отношения преминаха на друго ниво. След кълбоите и индианците той покани бизнесмени, предприемачи, така че and then you invited different people after the cowboys and Indians. Oh yeah, the cowboys and Indians was rather than us feeling we were going to have an effect on you. Yes. You guys had the effect on us, which is we need to come back to this country because казахме си, че искаме да се върнем в тази страна. Because there's opportunities where the foundation that тук my има wife много and I възможности. С жена ми имаме една фундация. To Bulgarians to try to искаме make their да lives помагаме better на and more българите. And we wanted to help lift at the time Bulgaria from the bottom of the EU in terms of economic идеята беше да помогнем на България да се издигне от дъното на таблицата so we just said в икономически план. Let's create a bridge between Silicon Valley, California, между Силициевата долина и Bulgaria. And I asked Lily if she would mind running a public charity if we set one up in Bulgaria, and she agreed to do that. Казах на Лили да създаде фундация. Yeah, so we set up Bulgarian Entrepreneurship Center. And then I just открихме Българския център по предприемачество. Right, I started bringing people over who could make an impression. И започнах да водя с мен хора, които са ментори и модели, да вдъхновяват хора с техните истории, за да може да се подпомогне предприемаческата дейност в България. Предполагам, че това е една от причините за гостуването в България този път. Because people think of entrepreneurs as people who are out to make a profit, make money. Хората мислят, че предприемачите са жадни за пари само. Да, това е така, някои от тях са такива. But I'm here to tell them how to transform their wealth into value. Но аз съм тук, за да им покажа как да трансформират богатството си в значимост. And in so doing to change from just personal success to having real significance within the country. И да направят стъпката от успеха към значимост в тази държава. And you can do that by social entrepreneurship, creating programs. Ключът е социалното предприемачество, да се създадат програми, that can help people like the aged, children, all the needs that you have, as any country does. Because this was what happened. Които да намерят решение за нуждите, за проблемите. As the entrepreneurs became wealthy, the wealth then realized we need to предприемачите забогатяват и след това богатство трябва да се почувства, да помогне на всички сектори, на полицията, на здравеопазването. И затова Силициевата долина е най-заможното място на света. Supporting organizations there to help. So I'm here to basically tell the story in a variety of ways, and we've created a instrument by which people can be charitable and also get their money paid back. И всъщност искам да представя един модел, един инструмент, как даренията да стигат до нуждите на населението и всички, които участват в този модел, да спечелят. Maybe go into the details of the DIB model. Now I'm going to once again explain something very simply, but it's complicated. It's a series of contracts. Ще се опитам по-лесно да обясня нещо, което е сложно. Има 4 типа хора, които трябва да правят това, което най-им се отдава. Първите, това са заможните хора. We want you to invest in social enterprises, not simply които са инвеститори.
every ние им year казваме, money out of your pocket. Just spend some money. инвестирайте в социални каузи, в социални проекти. So that's what we call the risk capital part of the equation. Това е рисковия капитал We then от turn модела. to philanthropists, or people who От другата like страна имаме to филантропите, give money away, дарителите. and organizations that are established to do that, but are tired of supporting effort Те са that уморени да don't produce подкрепят results. So неща, we които want не to дават make sure резултати. that we can agree upon results, outcomes that can be achieved and measured and evaluated Искаме да се постигат резултати, by които да са independent измерими sources. от независими източници. So we've got the investors here, Тук са инвеститорите, там са philanthropists филантропите there, and then in between и между there's got тях to be people who do the work. са хората, които ще изпълнят задачата. And we like entrepreneurial startup companies doing the work Стартъп компании, because they're предприемачи motivated to succeed and become да sustainable. свършат They'll работата, control their costs. They won't waste money. They'll hire the best and most да наемат intelligent people to най-добрите solve a хора, problem. най-интелигентните за решаване на And they проблемите. are motivated to expand the market for their services. So И if да we разширят пазарите на So if услугите we си. decide that we want to help the aged, for example, get what they need programmatically, we want to hire a company who knows how to provide services to the aged, whether it's transportation, bringing food sources, entertainment, whatever. Искаме да помогнем да се намерят най-подходящите компании, които да изпълнят тези услуги. And when that service, those group of companies we call service companies, end up producing what we've asked them to produce, we then turn to the bond payer and say, here are the results. И когато сервис компаниите си изпълнят задачите, ние се обръщаме Now към will you инвеститорите pay и back казваме, the risk capital, the investors задачите си who изпълнени invested in this process, plus we'll add a bit of a profit. и връщаме парите на 3% инвеститорите, profit. плюс някаква печалба, 2-3%. So by using this mechanism called a development impact И bond, този механизъм се нарича Development Impact Bond. we are bringing into the social impact market money that hasn't been there before. И по and този that's начин доставяме на investment социалния сектор пари, които не е имал до сега. capital. And yet that's where the biggest amount of Инвестиционен dollars капитал. are in terms of wealth. It's in corporate wealth. Because Корпоративно they богатство. are motivated to produce profits and have been motivated and whatever. And now, though, something has appeared on the horizon called ESG. И сега нещо се Which is появява a- на хоризонта, което се нарича ESG. And this started in the actually started in the UK, I believe, and is Това spread around the започна world. в Великобритания и се разпространява по света. What is the abbreviation? It stands for environmental, social, and governance Environmental Social Governance. sustainability. And what was created, Социално, природно, what was- устойчивост, правителствена Yeah, устойчивост. so, Да. so what was created was this idea that companies needed to offer their stakeholders, as they say, which are investors, their employees and their customers, Компаниите some започват да motivation предлагат на to have акционерите faith си in their company and want to work with their company. And what better мотивация, way than to за да бъдат promote the лоялни fact that към you're good компанията. people, you're doing the right И thing. най-доброто You're решение serving е да the се needs покаже, of the че needy. компанията е социална, че тя се грижи за хората, за техните нужди. And 25% of every dollar in the United States is spent И influenced 25% by от the всеки долар values of the company whose services they're buying or whose product they're buying. So if you want to be a popular Отива company, за if you want your социални stock каузи. to grow in the stock market, you want to promote the fact that you're doing good work in the community. И за да има една So компания it's успехи to на your борсата, selfish advantage as an investor трябва да- capital company, да е социална. but it also benefits society. Ние, разбира се, в този разговор можем само да докоснем повърхността на Така е, темата да. и на колко интересна личност е господин Бил.
Идват новините обаче, така че аз ви благодаря за това участие в следобедния блог. Благодаря за поканата, Драго. Ще се радвам отново да имаме възможност да си говорим, тъй като радвам се пък, че сте чест гост в България, така че отново ви каня. Пожелавам ви успех, Лили. Благодаря ти много за това участие и успех. И аз благодаря. До скоро. До скоро. И така.